And also, I am very grateful and thankful to the management of CARE Hospital, sir. During COVID time, 133 patients they were treated, sir. Out of that, only 3 are passed away, expired, and 130 are survived. I am the one among them, sir. So today I am before you. ప్రతిభావంతులైన ప్రతి ఒక్కరికి సహాయం చేయాలనేదే ఈ ఉద్దేశం అండి. భారతదేశంలో మనకు ఈరోజు 140 కోట్ల జనాభా ఉంది. వీరికి మనం అన్ని రకాల విద్య, వైద్యం, ఆరోగ్యం ఈ 3 కలుగజేస్తే విశ్వగురువుగా భారత్ తయారవుతుంది. అందుకే మనం ఈ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ నుంచి ఇప్పుడు అక్రాస్ ద కంట్రీ కూడా గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం సార్. టు యువర్ అదర్ స్టేట్స్ కేర్ హాస్పిటల్స్ ప్లీజ్ గివ్ అస్ ద ఆపర్చునిటీ. వాళ్ళకు కూడా అక్కడ చెప్పి మనం చేద్దాము. చివరిగా దీన్ని సక్సెస్ చేసేందుకు మీ డాక్టర్స్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ మీరు ఆప్యాయంగా పలకరిస్తూ మీరు వస్తూ ఉన్న పేషెంట్స్ని మీ సొంత బంధువుల మాదిరి చూసి పంపిస్తూ ఉన్నారు. అది ఒక్కటే కేర్ హాస్పిటల్ సొంతం సార్. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ టైఅప్ విత్ 13 హాస్పిటల్స్. నాకు ఒక్క కేర్ హాస్పిటల్లే నచ్చింది. याद रखना, क्योर तो हम करते ही हैं, क्योर तो हम करते ही हैं और करते रहेंगे. बट अगर हमारी नेबरहुड के लोगों की हम केयर कर सकें, so we would have done a job that the society needs today, right? And Sangham is a beautiful initiative. It's an initiative to ensure that your neighborhood, in every hospital that you have, is taken care of from a wellness standpoint. याद रहेगा?